This MMA content is proudly brought to you by the AllStar app, a fully customizable ad-free sports experience. Download it now. All right, let's jump right into it. You know, the first fight against McKee, you know, what did you learn from that fight most, do you believe? I think, and not just think, I know I was very calm, and it was my mistake, you know. I'm going to be ready and focus, but I'm going to step forward and not fight in defense like I did. All right, and you know, Bellator 263, where that fight happened, the training camp, the fight week, did everything go, you know, as ordinary as it would always, or was there any hiccups in that camp? Tem que dizer, Matheus. O seu camp e a semana da luta, para aquela luta anterior, foi tudo como sempre ou teve algum problema na chegada até a luta? Não, foi perfeito. Acredito que o erro principal foi na execução da estratégia. Eita, invadiu aqui, Matheus, a live. Peraí, só um minuto. Just a minute, my baby. Não. Hey. Veio o cachorro e o menino de uma vez só. He said the dog and his young son came everyone together. Just a second. Okay. Qual era a pergunta, né? Se teve algum problema no camp ou na semana da luta que poderia ter atrapalhado, se foi tudo dentro dos conformes? Não, o camp foi bom, a estratégia foi boa. Teve um ponto ali que eu acabei facilitando para a AJ McKee, ele capitalizou e eu acho que é isso. A gente vai aproveitar a estratégia do camp passado, mas executar ela de uma maneira que eu possa impor o meu jogo e não repetir o erro que eu cometi na vez passada. I know the camp was great. Everything on Fire Week was on point. The strategy was good. Just the way that I behaved during the fight was not okay, and I made a mistake, and McKee capitalized on it. So this time, we're still using the strategy that we prepared last time, but with a little bit of a different approach in how I'm gonna execute it during the fight. So this time I come back with the belt. Before that fight, you know, you won so many fights in a row, you know, winning becomes normal for you. How did you feel mentally after the fight when you got back home? Antes da luta, você vinha de uma sequência de vitórias muito grandes, né? Vencer já era natural para você. Como você se sentiu mentalmente voltando para casa depois de uma derrota? Então, desde a época do jiu-jitsu, eu conto nos dedos as derrotas que eu tenho. Acho que eu fiz mais de, provavelmente, umas 500 lutas, mais ou menos. Eu devo ter perdido no máximo 4 ou 5. E derrota, eu não fui programado para perder. Então, todas as vezes que, infelizmente, isso acontece, né, o esporte, a gente não só vence, né, e tem que passar por isso, a gente tenta evitar ao máximo com o treinamento adequado, mas toda vez que isso acontece, a minha forma de digerir isso é evoluindo e mantendo o objetivo de enfrentar esse adversário novamente e devolver a derrota e superar esse adversário. Eu não fico abalado psicologicamente, mas é a maneira que eu tenho de superar as adversidades que acontecem treinando mais e ficando melhor. Ever since my jiu-jitsu days, I can count on one hand how many losses I had. I had like over 500 matches, and I lost 4 or 5 times. So I wasn't programmed to lose. It's not natural to me. It's not something that I enjoy. So when we lose, we need to take a step back and see where we can improve and move on. It doesn't take a toll mentally on me, but it motivates me to get better. I start looking where I can improve, and I start working there. I start training more. I start doing different approaches to my practice. So
that doesn't happen again, that I can get back to that guy and pay back. So what did you focus on, when you got back to work? No que você focou mais quando voltou a trabalhar para a luta? Diga ele que o áudio tá um pouco baixo, por isso que eu tô perguntando toda hora o que ele disse. He said he's asking me all the time to translate because his audio on his phone is not very good, so he can't hear you pretty well. It's all good. Qual foi a pergunta? O que foi que você focou mais depois dessa luta? O que eu foquei? Eu não posso e nem consigo focar em um só aspecto de luta, porque o MMA é um esporte muito completo. E também o meu adversário, que eu tinha em mente, né, desde a derrota, sempre foi o AJ McKee. Então ele é um cara, o striker explosivo e também tem um jiu-jitsu muito bom. E todo mundo sabe que ele tem um background em wrestling bem arrojado. Então foi um cara que me fez focar no MMA em si. Eu tive que manter a minha base de treino bem diversificada e sempre focada no que eu tinha que fazer na luta e no que o meu adversário poderia apresentar para mim nesse próximo combate. Yeah, I can't and I'm not able to focus on a single thing because MMA is a very dynamic sport. We fight everywhere. And ever since my loss, the only person that I thought I would be fighting would be AJ. So he's a guy with dynamic striking. He's good on the ground. He has good wrestling. So I had to focus on every aspect of MMA. My focus was in MMA as a whole. So it made me see where I could improve every aspect of my game. Did you do any cross training before you got into your training camp? Ele quer saber se você fez alguma coisa diferente, como ir treinar com outras pessoas ou em algumas outras academias, como dos Estados Unidos, nesse período, ou se fez tudo no seu camp? Não, sempre quando eu preciso de algo diferente, eu trago até mim. Eu já passei esse tempo de estar indo para outros países, deixando minha família. Esse período, hoje, graças a Deus, eu tenho a possibilidade de trazer as pessoas perto de mim. Então, treinei muito taekwondo, treinei muito karatê. Acho que quando eu quero fazer alguma coisa diferente, eu vou para alguns esportes que é diferente do normal dentro do MMA, mas sem esquecer a minha base, kickbox, boxe, jiu-jitsu. Então, é isso. No, I'm at a point of my career that I don't like to leave my family and spend some time training away. When I need something, I can just bring it to me over here. I have a very good camp over here. So what's missing, we bring over to complete it. And I trained a lot in karate, taekwondo, some things outside of the traditional MMA arts, but not forgetting what was my foundation and what's essential to my game, my boxing, my kickboxing, my jiu-jitsu, my wrestling. So I worked on improving those areas and putting it all together. You said you worked with karate. Could we see you change your stance maybe a little bit when you come out? Você disse que trabalhou karatê, a gente pode ver você fazendo talvez uma postura diferente quando vier para a luta, postura de luta? Minha postura já está bem. Eu botei a primeira base de karatê na luta contra o Ben Henderson. E desde lá até aqui a minha postura já tem mudado. E agora eu sofro mais uma adaptação que o meu karatê não tá. Eu estava fazendo muito só karatê nas lutas. E agora eu já estou conseguindo misturar melhor. Então a minha base está intermediária entre um karateca ou um kickboxer, tipo meio termo ali. Então a minha base já está bem modificado, já está bem formatada a minha base. Yeah, back when I fought Ben Henderson, I was pretty much a pure karateka. I was using mostly karate. And since then, we've been improving on my stance, getting me to a midterm between karate and kickboxing. And for this fight in particular, I think we got the closest to what I think would be the perfect stance for me. It's an intermediate level between the karate stance and the kickboxing stance, something that will make my striking game and my grappling game more fluid. All right. Are there different emotions heading into this fight compared to the first one? Tem emoções diferentes indo para essa luta em comparação com a primeira? Tem, né? São situações diferentes. Agora,
na época duplo campeão, já fazia 5 ou 6 anos que eu estava sem perder. E agora eu não sou mais, não tenho mais nenhum cinturão e perdi uma luta, vou ter uma revanche imediata. Então eu tô muito focado, tentando deixar as emoções de lado. Mas a gente sabe que alguma coisa é inevitável, né? Tem aquele sentimento de vingança. Mas eu consigo controlar bem durante o combate e focar na estratégia. Meu foco é a estratégia e trazer a vitória para casa. Não estou pensando nem no cinturão e voltar a ser campeão. Sei que isso é consequência, que tem um cinturão em jogo, mas o meu foco é bater AJ McKee. Yes, there's a bit because back then I was a 2 division champion. I had been winning for over 5 years that I didn't know what a loss was. And now it's like I'm starting over. I'm not really so focused on getting the belt back. I know it's a consequence of winning that fight. I'll be the champion again. I'll have the belt again. And of course, wanting to get one over him and get that rematch, there's some feelings involved, but it's not my focus right now. I'm focused on beating AJ McKee. I'm not even thinking about the title or feelings. I'm focused on the strategy and on my objective, that is beating AJ McKee, and everything else will come as a consequence of that. You said in another interview that you want to beat up AJ McKee for 25 minutes. How do you see that happening? What will the viewers see in this fight? Você falou na entrevista que você quer bater em McKee por 25 minutos. Como é que você vê isso acontecendo? Como é que você vai fazer isso acontecer na luta? He's very explosive in the first 2 rounds. Everyone knows that. And I'm not gonna avoid him in that time, but I want to neutralize him with my strategy. And after that 2 rounds, I'm gonna put him to the hell. It's a championship fight, and he not used to that. And that's where I am better. So I believe I'm gonna put him to fight for 5 rounds, and it's going to be worse for him. All right. And, you win this fight, you win the title, like you said, it's a consequence of victory. Do you see a trilogy happening, or would you think you would fight someone else? Yes, I think it's possible. If it's at the end of the day, it's draw, like he won the first one. If I won the next, for sure they're gonna put another fight to happen. All right. Well, the rematch, April 15th, Bellator 277. Patricio, I'm glad you got the rematch. There was a time where we thought that the rematch was not going to happen, but Bellator did a good job of putting the fight together. Excited for it. Yes, thank you, my friend.